Boys, welcome back to another episode of Star Wars Outlaws, a Pirate's Fortune. മിക്കവാറും ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡായിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈഡർ ഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് കെപ്പി ടൂമ്പിലേക്ക് പോകണം. അവിടുന്ന് അടുത്ത കീ കിട്ടുമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരു കീ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ചാനൽ പുതിയ സഭ്യമാർക്കുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓഹോനോടെ ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ പറയണ്ട. I am the ready. ഇത് ഫൈനൽ മിഷൻ Take the Trailblazer and wait for us at the edge of the nebula. No return. Point of return. I do not have to follow your orders, Kay. Hey, come on. It's not an order. We're a team. Some advice, Captain to Captain. You do not get rich worrying about doubters and naysayers. Your fortune is for you alone to seize. You cannot seize anything if you are dead. Kay, you are choosing to listen to Hondo Ohnaka's embellished stories instead of my warnings. Tell me, my broad-shouldered friend, have I ever misled her, undermined her, tried to rob and betray and murder her? No! But I've heard someone here. Okay. You're not helping. Satyam. Andy, I need you on this. I would follow you almost anywhere in the galaxy. But you've given me the freedom to choose. Ooh. And I'm choosing to stay behind. Well, then it is settled. It'll be a quick job. I'll get the treasure and be back soon. Oh, ND5 വരുന്നില്ല കേട്ടാ. ND5ന്റെ ഇത് എന്താ പറയുക, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, എനക്കും ആ ഹോണ്ടോനെ വലിയ വിശ്വാസമില്ല. ഹോണ്ടോ മിക്കവാറും എന്നെ ചതിക്കാൻ തന്നെയാണ് പ്ലാൻ. ട്രഷർ കിട്ടുമ്പോൾ മിക്കവാറും എന്നെ തട്ടിക്കളി. അതിനായിരിക്കും പ്ലാൻ. കാരണം ഇപ്പം അയാളൊന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം ഇപ്പം അയാൾ എന്നെ ചെയ്താൽ ശരിയാവൂല, പ്ലാൻ നടക്കൂല. കണ്ട ഹോണ്ടോനെ എനിക്ക് തീരെ എനിക്ക് അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. സോഫാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഗെയിമിൽ ഒരുത്തനും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എല്ലാവരും നമ്മൾ ബാക്ക് സ്റ്റാപ്പ് ചെയ്തിട്ടേയുള്ളൂ, മിക്ക ആൾക്കാരും. ഇപ്പോൾ എന്താവുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പം ഞാനാണ് ഓടിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഓടിക്കുന്നത്. ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഇതെന്താ ക്യാപ്റ്റർ ഡിഫീറ്റ് ഇമ്പീരിയൽ ഫ്ലീറ്റോ? ഇതൊരു വീട് ചെയ്ത് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് മിസൈലൊന്നുമില്ല. ഇതൊന്നും സംഭവം നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാൽ മിസൈലുണ്ട്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് അല്ല. ഇവനെ നമുക്ക് പൊടിച്ചുള്ള വലിയ ഷിപ്പ്. ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. ഇതൊരു ടാസ്ക്കാണ്. അവൻ്റെ എൻജിൻസ് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ തുടങ്ങണം. നൈസ്, അഡോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നൈസ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കത്തി തോന്നുന്നു. അത് കത്തി. അതിലൊരുത്തനെ കിട്ടി. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ. അവനെ കിട്ടി. ഒരുത്തനും കൂടി. ഓക്കെ നൈസ്. എൻ്റെ അമ്മോ. ഇനി എന്നാ പരിപാടി? ട്രാവൽ ടു കെപ്പി ടൂംബ്. എൻ്റെ അമ്മോ. Violent assault mode or Ohnaka ridership tracks manuality for increased firepower. ഓക്കെ. ഈ ഷിപ്പിന് കുറേ ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, മെക്കാനിക്സ് ഉണ്ട്, സിമ്പിളല്ല. ഓക്കെ, കെപ്പി ടൂമ്പിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പോകണം. കാലിബ്രേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ. സ്പഞ്ച്
ഈ ഷിപ്പ് കുറച്ച് ഇതുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ ഈ ഗെയിം കളിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേറൊരു ഷിപ്പ് റൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോരോ പോലെ കുറച്ച് ഓക്വേർഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. Why didn't we get 2 disguises? Good question. It wouldn't be a gambit. സോ ഇവനെ നമ്മൾ പ്രിസണറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. ആ കണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മളെ ഷിപ്പിന് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ കത്തിപ്പോയനെ. അതൊക്കെയുണ്ട്. നീഷ്യാറ്റ് ലാൻഡിങ്. ഇതാണ് സ്ഥലം. വലിയൊരു ഇതാണല്ലോ, ഏരിയ ആണല്ലോ. കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒളിച്ചെക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം. FPS പോയി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട്. ഇവിടുന്നല്ലേ നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത ആദ്യം. അതെ ഡിസ്കൈസ്. സത്യം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഇമ്പീരിയലിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിന്. ഓക്കെ എന്നെ മറ്റവള് കാണാണ്ടിരുന്നാ മതി. വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും. Hondo Ohnaka, you're dead after what you did. You may have killed Vess, but I won't go down so easily. Oh, you may have killed Vess. Vess മരിച്ച പോലെയാണ് ഇവര് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Guards ahead. Remember, you are one of them. അല്ല എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ അഭിനയം പരിപാടി. വർക്കാവണേ. ഹലോ. What's going on here? Just bringing back a prisoner. You think you can hold the legendary Hondo Ohnaka? I escaped your feeble trap once, and I can do it again. He never stops talking, but he's been saying things Stinger will want to hear. Well, she's still locked in that burial chamber trying to get her treasure. I don't know what she's thinking. We should be getting our credits the old-fashioned way. You keep talking like that, you'll end up in the brig like old Bab. And this guy, എതിർത്ത് പറഞ്ഞവരൊക്കെ മരിക്കോ ചെയ്തു. Yeah. Get going before we all end up in there. താങ്ക് യു ഇറക്കടേ. അപ്പൊ ആ പെണ്ണുങ്ങള് ബാരിയലിന്റെ അടുത്തുണ്ട്. I'll get the other half of this scepter from Stinger. You go to her quarters and dig up her secrets. I'm gonna find that jailed raider too. If she turned against Stinger, she might know something that can help us. Very good. Infiltrate the crew. Getting them on our side is the best way out. അതൊക്കെ ശരി. പക്ഷെ ഇവനെ എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് നിർത്തിക്കാൻ എനിക്ക് വലിയ നല്ലൊരു താല്പര്യമില്ല. എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസമില്ല ഇയാള്. Just joined, loving it. We got some fresh blood here. ഇല്ല ബാക്കി അങ്ങോട്ട് കാണോ സെല്ല് ആണോ തോന്നുന്നല്ല. അവന്റെ ഹാൻഡ് കഫ് ഇതായി. ഓക്കെ ഇപ്പോ പരിപാടി തുടങ്ങല്ലേ. Leave the rest in your hands, Captain Vess. Let's not celebrate yet. അതന്നെ. ഓക്കെ ഇനി ബ്രേക്ക് ഇൻ ടു സ്റ്റിംഗേഴ്സ് ക്വാർട്ടേഴ്സ്, ഫൈൻഡ് ദ ജയിൽഡ് റൈഡർ. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഈ വഴി അങ്ങ് പോവാം. ഹോസ്റ്റൽ ഏരിയോ. എനിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ പറ്റൂല ആക്ച്വലി. This ace sun spinner really thinks Stinger's a bad captain. Maybe we can use that. എന്ത് Good to see you again. നോക്ക് ആര് വായിച്ചോക്കട്ട്. അതിനി എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റൂലേ. ചേടാ ഏത് ഏസ് സ്റ്റിംഗറിന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ക്യാപ്റ്റന്. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്.
മേലെ കണക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഓവർലോഡായി പണ്ട് തുടങ്ങിയേക്കാം. നമ്മളിങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നേരം. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഷിറ്റ് ഇവരുമാര് അടിക്കാൻ നിൽക്കുവാണോ അല്ല. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇവിടെ എത്ര വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട്? അവരെയൊക്കെ അവരും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. താഴെയില്ലവരെ അറിഞ്ഞു, പക്ഷെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഹായ്, എന്ത് കഷ്ട. പവറിന് ഇഷ്ടമാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. യൂസ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്പൈക്ക് ഇതായിരിക്കും. വൺ നൈസ്. ഓക്കെ ഈസി. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സ്റ്റിങ്ങേഴ്സ് കീ കാർഡ് കിട്ടി നമുക്ക്. 1 അല്ല 1 ഓക്കെ നൈസ്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുക്കണം. ആക്സസ് കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇൻഫ്യൂസ് റൂണ്. ഇതിലൊന്ന്, എന്നിട്ട് ഇതില് അത് മാത്രം, എന്നിട്ട് ഇതില് അത് മാത്രം. അതന്നെ ഇരുന്ന്. ഓക്കെ എന്തിപ്പോൾ ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് കറക്റ്റാണ് ചെയ്തത്. സോ ഇത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക്. ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ബട്ടണാണ് നക്കിയത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് വെക്കാം. ഓക്കെ അതും അപ്പോൾ കറക്റ്റാ. അതായിരുന്നു ഇനി 2 ഓണാക്കണായിരുന്നു. അതെന്താ സാധനം? ഇന്ററാക്ട് മാപ്പാറ്റാണോ? യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ അവിടെ ഇല്ല. I found it in Stinger's quarters. I don't know what it says. I'm really stuck here. Can you read it? എന്താണ് എൻഡിങ്? ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഡെത്തോ. I guess we are in a tomb. And whatever's buried there was not meant to be disturbed. You are in danger. I know. I'm sorry. I'm sure I can handle it. All right, next. Let's talk to that raider in the brig. Okay. ഇനി നമുക്ക് മറ്റവനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ജയിലില്ല വേണം. ഇവന് ഇവിടെ തീർക്കാം. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവന് ഇവിടെ വന്നാൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് ഓക്കെ പിടിച്ചോ. നൈസ്. ഓടിപ്പോയി പിടിച്ചോ. താങ്ക് യു നിക്സ. പെർഫെക്റ്റ്. ഒച്ചപ്പാടുമ്പോൾ അവളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ല. ഓക്കെ അല്ല സേ നിൽക്ക്. നൈസ്. ഈ സ്ഥലം നമ്മളതിലൂടെ ഇതാ സ്ഥലം. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ സ്ഥലം. എവിടെ നിന്നല്ല നമ്മളെ രക്ഷപ്പെട്ട ആക്ച്വലി. ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് കെപ്പി, മോർ ഹിസ്റ്ററി. ഇത് അവൻ്റെ സ്ഥലം ആക്ച്വലി. ഇവിടെ നിന്ന് അവനെക്കുറിച്ച് വല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. പറഞ്ഞ അപ്പുറം കുറച്ച് ലൂട്ട് ഉണ്ടായിന്. ഇവിടെ ലൂട്ട് ഉണ്ടായിന് നമുക്ക് എടുക്കാം. Hello? ആരിപ്പം പറഞ്ഞു? ഇതാണ് ആള്. നിക്ക് ഓൾഡ് ബാബ്. മുമ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സെല്ലിൽ കുറേ ലൂട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല ആക്ച്വലി. നമ്മൾ ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കറണ്ട് വന്നു. അങ്ങനെ ആ ലൂട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതായിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്.
പവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. വേറെ ഉണ്ടോ? ആ ഇവിടെ ആയാ. ഓക്കെ, ഇനി സെല്ലിലേക്കുള്ള ടെർമിനൽ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവൂലേ? അവിടെ അല്ല പുറത്താ. ഈ വഴി പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ. നമുക്കൊന്ന് ഗ്രാപ്പിൾ ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം. നൈസ്. അതല്ല ഇതാ തോന്നുന്നു. ന്യൂ റൂൾ ഫോർ ദ ബ്രിഗ്. സ്റ്റിംഗർ ഈസ് ചാർജ് വിത്ത് Hondo and his friend slip the goes through this terminal. No one touches it without captain says so. Okay. നമ്മൾ എസ്കേപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുൾ ഹൈടെക് ആക്കിയത് ഇത് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ എന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. എവിടെ അവള്? യെസ്. അല്ല ആക്ച്വലി നിങ്ങളോട് ടോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സെല്ലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള സെല്ലും ചിലപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല. എൻ്റെ ലൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോക്കട്ടെ. ഹോസ്റ്റൈൽ ഏരിയ ഇനി ഓപ്പൺ ആയിന്. നൈസ്. ഓക്കെ, ഇതായിരുന്നു ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. നൈസ്, ലൂട്ട് കിട്ടി. അത് ഞാൻ ഗെയിമിൻ്റെ മറ്റേ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിയ നേരത്ത് അത് തുറക്കാൻ നോക്കിയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴേ ഫൈനൽ തുറക്കാൻ പറ്റി. ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാം. പറയൂ, നിങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. ഓൾഡ് ബാബ്സ് ഡയറി ഗാർഡ്സ് ഔട്ട് ആൻഡ് ക്വയറ്റ് വേർഡ്. ഓക്കെ. Is it a monster? The tomb getting built apart from nebular gravity. The treasure is danger. I know a stinger might doom us all. Old Bab's diary. Endu angane parne. The treasure is dangerous. Nan endu adanu parnathu. Okay. You all right? How'd you end up in here? Stinger. She's losing it, pup. You need to watch out. I set one foot in her quarters, she snaps and locks me up. No votes or anything. What? Usually ഇവരെല്ലാം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യല്. She's hiding something about this place. Something bad. I can tell. Known her since she was knee-high to an astromech. Well, then we've got to warn the other raiders. No. Can't just go blabbing these days. Pinna? No. Stinger's crafty. Good talker. Too many on her side. You want to win them over, you gotta be ready. Okay. You gotta know what makes them tick. And how do I do that? How do you think? Mingle. See what they're jabbering about. അവര് പറയുന്നൊക്കെ Just കേൾക്കണം. watch your back, pup. ഏസിന്റെ കാര്യമുണ്ട്. ഏസിന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓടിക്കോ. Stinger has opened the burial chamber. Meet me there when you're ready, and we will make our move. Got it. കണ്ടിന്യൂ റൈഡർ ക്രൂ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, റൈഡർ ക്രൂവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പരിപാടി ചെയ്യണം. അതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ മുട്ടുപോയി. ഓക്കെ, അതെങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അത് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇവരെ ടവേൺ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം. തീർച്ചയായും. He's Stinger's problem now. Stinger's got a lot more problems than that. If things keep going like this, she's going to run the Rakana Raiders into the ground. You aren't worried about saying all that out in the open? They're all scared. But I haven't forgot how things used to work. If we think Stinger's being a bad captain, we're supposed to say so. Hey, that's why I joined. Interesting. ഇവനെ ആക്ച്വലി ഇഷ്ടമല്ല എന്തായാലും. ഇതൊന്നും ആർക്കൊന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. അല്ല, എല്ലാരും അത്ര നല്ലൊരു ഇതിലല്ല ഇല്ലത്. എല്ലാരും ഒന്ന് എഡ്ജിലിങ്ങനെ നിക്ക. I just joined up. Any advice for a new raider? Suppose I could help you out, since you asked and all. എന്താണ്? What do you want to know? അങ്ങനെ വെച്ചാ സ്റ്റിംഗറിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം? Stinger seems intense. What do the rest of the crew think of her? About what you'd expect from a bunch of pirates. Half of them love her, half want to stick a vibroblade in her back. But she stays captain. Know why? പവറാണ്. She's tough. She's loyal. There's not a raider out there who doubts that. And once people trust you, that's a hard thing to shake. Okay.
About voting. I'm kind of new to this whole voting thing. How do you win one? A vote, I mean. That's the million credit question, ain't it? But I'll tell you how to lose a vote. Treat it like a joke. People don't want fun and games. They want a story to believe in. Interesting. Do you really believe in that treasure? I've heard people say it's too good to be true. Look where we are. You think the Kepi would have built all this just to hold their old bones? അതും സത്യമാണ്. There's something buried here, all right. അത് പ്രഷറാണോ അറിയില്ല. അതന്നെ. Taught you all I can, Welp. The rest you gotta figure out on your own. Okay. Everyone seems more on edge. Okay. Of Modyak Swill. എന്താ? Is there anyone on this rock who knows how to tell a story? ഞാൻ കഥ പറയാം. എന്നോട് ചോദിക്കണ്ടേ? New blood. എന്താ? Me? I don't see any other fresh trample horns scuttling around this rock. Tell me a story. എന്താണ് സാറ്റനെ കേൾക്കണ്ടേ? Exciting. തീർച്ചയായും പൊട്ടിത്തെറികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ദ റാൻകോർ ഷിപ്രക്ക് കമാൻഡോ ഡ്രോയിഡ് പൈററ്റ് ക്വീൻ. പൈററ്റ് ക്വീന് ഇപ്പോൾ പൈററ്റ് ക്വീനിനെ കാര്യം പറയാം. കാരണം ഇവരൊക്കെ പൈററ്റ് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. Her name was Procyon. Pretty much ran the Akiva system. One time we were fighting over this kidnapped rich guy. I chased her through space. She was tough. But one perfect, impossible shot to the exhaust and boom! Last thing I heard on the comms was her swearing she'd get revenge from beyond the grave, I think. She's tough, Ibis. Maybe you should send her after your droids. What's he talking about? Droid? Wait alone here, New Blood. Okay. I heard the Kepi left a host of droids deep in the rock, guarding against anyone fool enough to set foot in their tomb. Would they even still work? Who knows? But don't worry yourself. It's nothing compared to an angry ghost. Interesting. Angry ghost അതും ഉണ്ട്. Something like that. അതാ എൻ്റെ കഥയാ. Angry ghost ഉണ്ട്. Think we're in with the crew next? നമ്മളിപ്പോൾ നല്ല കമ്പനി ആയില്ല ആക്ച്വലി ഇവരെല്ലാം ആയിട്ട്. വേറൊന്നും ഇവിടെ സംസാരിക്കാനും കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെയും പോയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കും കാര്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്തോ പാട്ട് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെന്നോ വേറെന്തോ ഒരു മാപ്പിൽ ഐക്കൺ വന്നല്ലോ ആക്ച്വലി. ഇത് 190 മീറ്റർ എന്തോ. ഇവരുടെ പാട്ടൊക്കെ പാടി ചില്ല് ചെയ്യുക. ഇവർക്ക് ആർക്കും ഇതിനോട് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനി ആയിരിക്കും. ജേർണല് ഡെഡ്മാൻസ് മീറ്റ് അതെ ബാക്കിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടായിട്ടു. ഓപ്ഷണൽ അതേ ഉണ്ടായിട്ടു. ഇനി ഹോണ്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരോ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹോണ്ടോന് ഇവിടെ പോയി കാണാം. കുറേയൊക്കെ സംസാരം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട പ്രത്യേകിച്ച്. ജസ്റ്റ് വെറുതെ സംസാരിച്ചെന്നേ ഇല്ല. അവനിവിടെ എത്തിയിട്ട് അവൻ നെഗോഷിയേഷൻ നെഗോഷിയേഷൻ ചെയ്യട്ടെ അവളുമായിട്ട്. It's you against us, Hondo. You want to live? Hand it over. I could, or I could smash it to pieces. Then no one gets the treasure. Up. Don't we vote on these things? Oti. You want to vote? Fine. Show of hands. Who wants to give up their treasure to Hondo here? No. I never said give up. നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. I want to share the treasure with you. With all of you. As you're new, much more talented. Captain. I think we should hear him out. You're joking. Mutiny? You want to turn on Stinger? She is a bad captain. She'll betray you. She is a betray ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കാരണം അവൾ ഭയങ്കര ലോയൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിനി. സോ ബിട്രേ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഷീസ് എ ബാഡ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം. അത് ചിലപ്പം വർക്കാവുമായിരിക്കും.
While we were out there raiding, putting our lives on the line, where was she? Locked in this tomb. You think your little raids are more important than this? Kanda. And you call yourself a captain, cowering in your chambers while your crew chases real glory. Hondo പറഞ്ഞു. I would be out there with all of you, blaster in one hand and credits in the other. പിന്നല്ല. Outsider. അല്ല അത് സത്യാണ്. ഇയാള് സ്റ്റോറിന്റെ ആളാ. സോ നമുക്ക് ഹോണ്ടോ ഹാസ് എ ഗുഡ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാലോ. നമുക്ക്. Haven't you heard the stories? This is Hondo Ohnaka, the most legendary pirate in the Outer Rim. നോക്ക്. Please, you're embarrassing me. ചെറുത് വർക്കാവും But കേട്ടോ. yes, I am extremely famous. Small-minded hull slugs. You cannot seriously be Come on, work out. The plan worked. The treasure is waiting for us. ഇല്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ദ ട്രഷർ ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് പറയാ, ഫേക്ക് എന്ന് പറയണ്ട. കാരണം ഇവിടെ സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അത് എന്താന്ന് അറിയില്ല. You put those pieces together and something bad is going to happen. Anna. Like what? A Kepi curse? അതെനിക്കറിയാം. No, I think the droids they left here are the treasure. Oh. That's what the warning in your quarters was about. അങ്ങനെ maybe. Is this what you were trying to hide from us? Oh, wait. What are you doing out of yourself? I've had enough of this. Wait. We're voting. ഇവരാ ഡ്രോയിഡ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ട്രഷർ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടാ. ആരും കൈവക്കിയില്ല. And who wants to join forces with the great Hondo Ohnaka? Orkawo. Not all at once. Don't make her feel bad. അതൊക്കെ അല്ലേ എല്ലാരും പൊക്കി. It seems you are less popular than me. But don't worry, it happens to everyone. അവളെ പ്ലാൻ ഇനി എന്താ? നൈസ്. എന്താണ്? You know what? We don't need all these old droids. Let's just sell them and get rich. I'm the only one getting paid today. Huh? Have fun with your new captain. എന്ത് വൃത്തിയായിട്ടവളാ അവള് ബോംബ് പൊട്ടിച്ചു തോന്നുന്നത്. Do not worry, my friends. Remain calm. I have a very detailed plan. എന്താണാവോ? Right, I'm gonna get that door open. Hold your breath. അടിപൊളി. We gotta get out of here, Nix. പ്രശ്നമായി. നിക്സ് ഓടിക്കോ, ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകൂടെ? ഫൈൻഡ് എ വേ ഔട്ട്. Careful. It won't open. നിക്ക്. ബ്രോ, ഞാൻ ജമ്പ് നെക്കി. ഈ ഗെയിമിന് എന്താ ഒരു ബട്ടൺ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ട്? ജമ്പ് നെക്കിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ ജമ്പ് ആവാണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഒന്നും കൂടി. ടേക്ക് 2 ആൻഡ് നൈസ്. ഭയങ്കര അമര് വരുന്നുണ്ടോ? അമര് വരുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. ഏതായാലും പോ. വഴി പോയി നോക്കാം. സിംഗേഴ്സ് ക്വാർട്ടറിൽ പോയിട്ട് ഡോർ ഓവർ റൈഡ് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ? നല്ലൊരു പ്ലാനാണ്. എന്തോ അല്ലാ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തൂല. ലാസ്റ്റില് ഒക്കെ ഈ വഴി പോകണമായിരിക്കും. നോക്കാം. ജമ്പ്. നൈസ്. അങ്ങോട്ടൊക്കെ വഴി കാണുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം മേരിയിലെ മാർക്കർ നോക്കി പോ. ഭയങ്കര ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മേലെ കയറിക്കൂലേ? അതെ. ഓൾമോസ്റ്റ്. എൻ്റെ മറ്റേ എനർജീൻ്റെ സാധനം ഇതായി തോന്നുന്നു. കയറ്. ഓക്കെ, നൈസ്. ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇതന്നെ. വേഗാക്ക്. അടിപൊളി. Ungrateful traitor. You nobody. Do you know?
അവളെ കഥ പറയുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കൊന്നു. അല്ലേ കാര്യമായി. ഓക്കെ Sorry, Stinger. Now let's get Hondo out of there. എങ്ങനെ കഥ പറയാ? Open. Hondo, get out of there. An invitation I cannot refuse. ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്തൊരു വഴി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതല്ലേ അവന്മാർ പുറത്തേക്ക് വന്നു. We don't have long. The nebula gases are seeping in. അടിപൊളി. Just have to get to the landing pad. വേമ്പോ. അല്ല അപ്പൊ ട്രഷറും കിട്ടിയില്ലേ? ഇതിപ്പോ എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയല്ലോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു. No. All the ships are gone. വെയിറ്റ് ശരിയാണല്ലോ. എന്ത്? Not all of them. Oh my god, the Nadan is here. You came back. As you said, we are... എന്നെ കൊണ്ടുപോയ Now hurry. ND5 നായകൻ. എനിക്കത്ര ഞാൻ ബേസ് ഗെയിമിൽ പറഞ്ഞത് ND5 ഇൻസീനാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രഷറും കിട്ടിയില്ല. ട്രഷർ കിട്ടിയില്ല, അത്ര തന്നെ. സമയം കുറെ പോയി. ഇനി എന്താ പ്ലാൻ? You were right about a lot of things. Most things. I'm sorry. Understood. അതാണ് For you, my dear. എന്തോന്നു? ന്യൂ മേജർ മോഡിഫൈഡ് പവർ കൺവേർട്ടറോ? You know what I see when I look around this ship? എന്താണ്? Potential. A great crew in its infancy. എന്തിന്റെ The right leader. എന്തെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? Yeah. So I'll take the job. We will make our fortunes and we'll split it all. 70, 25, 5. Okay, bro. With a finder's fee, of course. You know, I think we're moving more towards equal shares. You sound like those raiders. Equal shares. I had to cut them loose. They were not happy. Mentioned you as well. Oh, great. More enemies. അടിപൊളി. എന്റെ പേര് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ. This. You could be a great captain. You just need to learn when to listen. You're right. To me. Oh. Okay. Thanks, Hondo. Looks like we're at your stop. പോയിക്കോളൂ. Until our next adventure then, my friend. ഒരിക്കലും ഞാൻ കാണല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ പുറത്താക്കടനെ. Until then. Goodbye. സെറ്റ് എത്ര സമയം നമ്മളെ കാണുന്നു ഞാൻ. ഇങ്ങനെ കുറെ സമയം പോയി. Hey, ND5. I wanted to say thanks. Before all this, I spent a lot of time alone. Not alone. It's just hard to believe anyone is gonna have my back. Like, really have it. You know what I did before I met you? Before Jalen, before Sliro? The Clone Wars. Yes. When you removed the restraining bolt, it was the first time I had a real choice about anything. Andy, you don't owe me anything. And even warnu vendittu undakiya oru bot aayirunille. And I considered walking away. I knew my highest chance of survival was to operate alone. But Kay, surviving isn't enough. I chose to stay. I choose to stay with you. Because simply put, working together feels right. It does. Hey, thanks. Really, and I'm glad. Because piloting this ship alone, no thanks. It would be suboptimal. So, where should we go together next? Let's start with anywhere we want. Oh. Nice. അങ്ങനെ അത് ഒഫീഷ്യലി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈസി. നിക്സിന് പുതിയ ആക്സസറി കിട്ടി. Scrapper and Haulers Keep patched up a Rakana raider ship. They're looking for a test pilot. Ooh, that sounds fun. ഒന്ന് പുതിയ ഷിപ്പ് അല്ലേ? I've got the experience. Well, if you are heading that way, don't forget that Reese Pasic has a smuggling job available for you. Great. അതുണ്ട് ശരിയാ. റീസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഓക്കെ, പക്ഷെ അതൊക്കെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്. അപ്പം ഒഫീഷ്യൽ DLC കഴിഞ്ഞ് സത്യം പറയാലോ ഞാൻ ഈ DLCൻ്റെ പൈസ നോക്കി 1000 റുപ്യ DLCക്ക്. അതിൽ ഇത് വേർത്തിട്ടല്ല, അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറയാം. ഓക്കെ, അത് തീരെ വേർത്തിട്ടല്ല. പിന്നെ ബേസ് ഗെയിം, നമ്മളെ വൈൽഡ് കാർഡ്, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റോറീൻ്റെ എൻഡിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒന്നും നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക റിവാർഡിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഒന്നും. അത് ബേസ് ഗെയിമിലായിക്കോട്ടെ, വൈൽഡ് കാർഡിന് DLC ആയിക്കോട്ടെ, ഈ DLC ആയിക്കോട്ടെ. ഈ DLC കണ്ടില്ല, നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം അങ്ങോട്ട് അത് ചെയ്ത് കക്ക് അത് ഇത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അറ്റ് ദി എൻഡ് നമുക്ക് ആ ട്രഷറൊന്നും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ ആ ഫുൾ സമയം പോയെന്നല്ലാണ്ട്. അതായത് ഈ ഗെയിമാണ് മറ്റേ ആ ഒരു പാർസലില്ലേ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദി റിവാർഡോ ഇറ്റ്സ് ദ ജേർണി എന്നോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു ഇതില്ലേ, സെയിങ് ഇല്ലേ, അതാണ് ഈ ഗെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഫുൾ ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ, അതാണ് ഈ ഗെയിം. പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുന്തും കിട്ടൂല. പക്ഷേ അതിൽ ഞാൻ അത്ര ഹാപ്പി അല്ല. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1000 റുപ്യ DLC 3 മണിക്കൂറിൻ്റെ സ്റ്റോറി, അത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റോറി, അത് കുറച്ച് അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു സാഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഈ ഗെയിം ഇഷ്ടം, സ്റ്റാർ വാർസ് ഔട്ട്ലാസ്. ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കുറ്റം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതായത് ഞാൻ ആ കുറ്റത്തിനെ എതിർത്ത് പറയില്ല കേട്ടോ, ഡിസേർവിങ് ആ കുറ്റമൊക്കെ. ഈ ഗെയിം അങ്ങനെയാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റാർ വാർസ് യൂണിവേഴ്സിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു സാഡ് ഉണ്ട്, കാരണം ഇനിയൊരു സ്റ്റോറി കണ്ടന്റ് ഈ ഗെയിമിന് വരാൻ പോകുന്നില്ല. അവരെ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ കുറേ പ്രശ്നവും കാര്യം അതൊക്കെ ഇല്ലുണ്ട്. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും മൈനർ അപ്ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും മെക്കാനിക്കലി എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് സ്റ്റോറി കണ്ടന്റിന് വരാൻ പോകുന്നില്ല. എനിക്ക് ഇനി തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ല ഇതിന് സ്റ്റാർ വാർസ് ഔട്ട്ലാസ് 2 വരും, കാരണം 1 ഇത്ര ഫ്ലോപ്പായിരുന്നു. സോ അതിലെനിക്ക് സാഡ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പോൾ ബോയ്സ്, അതായിരുന്നു ദ പൈററ്റ്സ് ഫോർച്യൂൺ DLC. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഏതാ വാക്ക് തുറന്ന് വെച്ചാൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.